Nunca pense que todo empezaría tan discretamente. Mi llamo Julia, tengo 32 años y vivo en Roma. Y hasta ese momento quería conocer mi vida a la perfección. Mi marido, Lorenzo, ese había ido repentinamente a Milán por una conferencia de trabajo, dejándome sola en nuestro apartamento cerca de Trastevere o casi sola. Su padre Alessandro se quedaría conmigo unos días, un hombre elegante de unos 60 años, de esos que nunca levantan la voz, sino que llenan la habitación con su sola presencia. Cabello canoso y cuidado, camisas siempre perfectamente planchadas, un sutil aroma a madera y cítricos, había decidido pasar por Roma para atender unos asuntos legales y Lorenzo, sin pensárselo dos veces, lo había sugerido que se quedara con nosotros. Al principio todo parecía normal. Paseos lentos por los callejones, cafés en la barra, conversations educadas. Lavaba vestidos sencillos y ligeros, sandalias planas, pendientes pequeños. Nada provocativo, o eso creía. La mañana que lo cambió todo, lavaba un vestido de lino suave color crema con un cinturón fino que apenas me marcaba la cintura. Tenía el pelo suelto, un ligeramente humito de la duca. Iba a llamarlo para desayunar. La puerta de su habitación estaba entreabierta. Entré sin llamar. Me detuve. Alessandro estaba de espaldas con la camisa abierta sobre el pecho y pantalones claros. No estaba desnudo, nada explícito, pero algo en la forma en que la tela, en la postura relajada de su cuerpo, me hizo sentir repentinamente fuera de lugar. Se giró. Nuestras miradas se cruzaron. Ninguno de los dos dijo una palabra. Solo un segundo, quizá dos. Buenos días, Julia, dijo finalmente con voz tranquila. Sentí un calor que me subía lentamente del cuello a las mejillas. El desayuno está listo, respondí bajando la mirada. En la cocina, intent concentrarme, en el café. Me temblaban ligeramente las manos mientras acomodaba las tazas. Me repetía que solo era vergüenza, nada más. Pero de vez en cuando sentía su presencia detrás de mí, incluso cuando no estaba. En la mesa hablábamos de cosas banales, el tráfico de Roma, el tiempo, Lorenzo. Sin embargo, entre una frase y la siguiente se hacía un silencio distinto, un silencio que parecía escuchar. Tarde salimos juntos a puer por el tiar. El sol se filtraba entre los árboles, lavaba bailarinas negras, un bolso bandolero y una fina pulsera que tintineaba con cada movimiento de mi muñeca. En un momento dado, tropis ligeramente en la acera y Alessandro me agarró del brazo. El contacto fue breve, preciso. Aun así, sentí mi piel reaccionar como si una corriente la recorriera. ¿Estás bien? Sí. No retiro la mano inmediatamente. Esa noche, al volver a casa, me puse una bata ligera, casi transparente, bajo la cálida luz del pasillo. No fue una elección consciente, o quizás sí, pero no quería admitirlo, ni siquiera a mí misma. Al pasar junto a él, sentí su mirada posarse en mí. No insistente, no intrusiva, sino presente. Esa noche me costó conciliar el sueño, recordando momentos insignificantes, el tono de su voz, la forma en que pronunció mi nombre, la distancia o mejor dicho la ausencia de distancia entre nosotros. Alrededor de las 3 de la mañana hoy pasos. La puerta de mi habitación permaneció entreabierta un instante. Nadie entró, pero ese espera valió más la pena que cualquier gesto. Y en ese instante comprendí algo a la vez terrible y maravilloso. Algo había comenzado, aunque nadie se hubiera atrevido a nombrarlo. El segundo día comenzó con una luz diferente. Roma parecía más lenta, como si la ciudad hubiera decidido contener la respiración conmigo. Me desperté temprano y me puse una camisa larga color marfil del armario de Lorenzo sin nada debajo. Mis pies descalzos sobre el suelo frío me hicieron temblar, pero no solo por la temperatura.
En la cocina encontré a Alessandro y despierto, cenado a la mesa con el periódico abierto, unas gafas finas sobre la nariz y una taza de café en las manos. Lavaba una camisa azul remangada y pantalones oscuros. Sencillo perfecto. Levanto la vista, hizo una pausa demasiado larga. Buenos días, dijo. Buenos días, respondí sintiendo de repente la tela de la camisa adherirse a mi piel con demasiada claridad. Fingiendo darme cuenta, y prepare otro café. El silencio entre nosotros no era incómodo, era denso. Cada gesto tenía un peso distinto. Cuando me pasó el azúcar, nuestros dedos se rozaron. Esta vez no fue casualidad. No apart la mano. Él tampoco. Sus ojos permanecieron fijos en los míos, como esperando una reacción. Mi corazón latía con fuerza, pero no dije nada. Ese pequeño gesto fue suficiente. Más tarde salimos a caminar por el monte Janiculo. Lavaba un vestido azul claro y oscuro con un escote discreto y sandalias de tacón pequeño. Mis pendientes de plata brillaban al mover la cabeza. Me sentía observada, pero no por otros, sino por él. Caminábamos uno al lado del otro, a veces tan cerca que nuestros brazos se rozaban. Cada contacto era breve, pero dejaba una huella imborrable. Nos detuvimos frente a la vista. Roma en nuestros pies. Y es fácil sentirse pequeño desde aquí arriba, dijo. Oh, demasiado vivo. Respondí sin pensar. Me miró una mirada lenta y atenta, como si leera algo que ni siquiera me atrevía a decir. De regreso, en un callejón estrecho, me apoyé en la pared para ajustarme la sandalia. Se detuvo frente a mí, demasiado cerca para ser meramente cortés, demasiado distante para ser otra cosa. Podía oír su respiración. Tranquila, controlada. Julia, dijo en voz baja. La forma en que pronunció mi nombre me hizo vibrar por dentro. No me tocó, y quizás ese fue el gesto más atrevido. Y esa noche preparé la cena con más cuidado que de costumbre. Una iluminación tenue, un vestido claro que dejaba al descubierto sus hombres, un delicado perfume en mi piel. No era una seducción evidente, sino una invitación sutil, de esas que siempre puedes fingir que no notas. Durante la cena, nuestras rodillas se rozaron bajo la mesa. Ninguno de los dos se movió. Mientras lavaba los platos, sentí que Alessandro se acercaba. Estaba detrás de mí sin tocarme, pero su presencia lo llenaba todo. Apoyó una mano en la encimera de mármol junto a la mía. Estás muy elegante esta noche, dijo. Un simple completo dica, tan cerca. Me giré lentamente. Nuestros rostros estaban a centímetros de distancia. Podía leer cada detalle de su mirada, seria, contenida, cargada de algo que no se atrevía a tomar forma. Por un instante pensé que me tocaría la cara. No lo hizo. Se alejó. Me cuidé con el corazón en un puño, las manos en húmedas, el cuerpo ardiendo por algo que no había sucedido.